माशाअल्लाह, अल्लाह गवाह है कि जितने लोग यहाँ मौजूद है मैं उनको पहले कभी ना देखा ना मिला। हो सकता है कि ये लोग ने मुझे टीवी पे देखे या मेरे कैसेट देखे, लेकिन कोई शख्स अगर इस्लाम कबूल करना चाहता है तो मैं उसे रोक नहीं सकता हूँ, ना ये देश रोक सकता है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ भाई साहब, क्या आप पे किसी ने ज़बरदस्ती की इस्लाम कबूल करने के लिए? जी नहीं। किसी ने कोई फोर्स किया? जी नहीं। एनी फोर्स माली या ताकत का? कुछ नहीं। आप अपनी मर्जी से करना चाहते? जी हाँ। आप मानते हैं कि एक खुदा है? जी हाँ। आप ये मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आखिरी पैगंबर है? जरूर। इंशाअल्लाह मैं अरबी में कहूँगा और आप उसे दोहराइए। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मोहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। व रसूलुहु। मैं गवाही देता हूँ मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं कोई माबूद नहीं और मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और पैगंबर है। माशाअल्लाह, आप मुसलमान हो चुके। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, अल्लाह आपकी मेहनत को कबूल फरमाए। और ये जो नौ मुस्लिम हैं, मैं उनसे इल्तिजा करता हूँ कि आप इस नाचीज़ के लिए भी दुआ कीजिए। आप जब इस्लाम में दाखिल होते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके सारे गुनाहों को माफ़ कर देता है। इसीलिए मैं आपसे फरमाता हूँ कि आप मेरे लिए भी दुआ करना इंशाअल्लाह। जी शुक्रिया। माइक नंबर 3 के अंदर खातून में कोई नॉन मुस्लिम हो तो सवाल कीजिए। यस, अस्सलाम वालेकुम। मैं इकरा इंग्लिश स्कूल धापोड़ी पुणे से हूँ। वो एक इस्लामिक स्कूल है। मैं वहाँ 7 साल से पढ़ा रही हूँ एज अ टीचर। एंड सब मुसलमान बच्चे प्लस उसमें क्रिश्चियनिटी है, हिंदू है, सब टाइप के बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं। उसमें एक ख़ास बात मुसलमान लोगों को मैं कहना चाहती हूँ कि उन लोग में इतनी तो इंसानियत है कि उन्होंने कभी भेदभाव नहीं किए। आज वो स्लम एरिया है, लेकिन वो स्लम एरिया होते हुए भी कुछ मेंबर्स सब मुसलमान हैं, लेकिन वो लोग जितना आदर भाव से सम्मान दोनों लोगों को दे रहे हैं, उसके लिए मैं वो तारीफ करना चाहती हूँ। वो बात ठीक है, लेकिन सर आपके लिए मेरा एक सवाल ये है कि आपके इतने फॉलोवर्स हैं, आज वो दिख कर आ रहा है जो फॉलोवर्स है, तो आप प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि पीस टीवी चैनल से आपके बातें हमारे तक पहुँच रही है, तो आप प्लीज़ हमारे लिए सही न्यूज़ चैनल का बंदोबस्त करिए। वो भी प्लीज सर, 1 मिनट, आई वॉन्ट 1 मिनट मोर। बहुत दिन से लाइन लगाकर बहुत सवाल थे, लेकिन आई एम डूइंग वेरी शॉर्ट। और एक बात है कि आज जो अफवाह है, एक मुसलमान बम विस्फोट में पकड़ा गया। आज मैं मुसलमान लोगों में खड़े होकर उनकी तारीफ नहीं करना चाह रही। फैक्ट एंड फ्रैंक स्पीकिंग कि मेरा ये कहना है, 2 दिन के बाद न्यूज़ में ये माना जाता है कि कोई और था। ठीक है, आप लोगों से, आपसे ये चाहती हूँ कि आप हमारे तक सही न्यूज़ पहुँचाने की कोशिश करिए कि आपके चाहने वाले काफ़ी हैं। मैं पूना में भी आपका प्रोग्राम देख चुकी हूँ, आपके बहुत फॉलोवर्स हैं। मैं 7 इयर्स से इकरा इंग्लिश स्कूल में पढ़ा रही हूँ। बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सब दूर हो गई। आज मैं सब दुआ जानती हूँ। आई एम फ्रॉम अ ब्राह्मण फैमिली, बट आई डोंट वांट टू टेक अ टाइम, सो आई थैंक इकरा इंग्लिश स्कूल धापुड़ी पुणे, जो वो गरीब लोग आज इतना काम कर रहे हैं, वो मुझे उनको थैंक्स कहना चाहती हूँ। बस, ओके, थैंक यू वेरी मच। बहन ने अच्छा सवाल पूछा है। सवाल के पहले ये कहा कि वो एक इस्लामिक इकरा स्कूल में पढ़ाती है, टीचर है दापोली पूना में, और वहाँ के मुसलमान बच्चे, हिंदू बच्चे, क्रिश्चियन बच्चे हैं, लेकिन मुसलमान बच्चे आपस में भेदभाव नहीं करते, जात पात में नहीं मानते। बिल्कुल अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। बहन का सवाल है कि मेरे मानने वाले बहुत है,
یہ میں نہیں جانتا ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرم ہے. جیسا میں نے کہا کہ میں ناچیز ہوں، میں کوشش کرتا ہوں کہ اسلام کا پیغام پھیلاؤں، اور اسلام کے پیغام کی وجہ سے ماشاءاللہ کئی لوگ ماشاءاللہ اس پیغام کو سنتے ہیں. لیکن جب بھی جس کے بھی فالوورز بڑھتے ہیں اس کے دشمن بھی بڑھتے ہیں ساتھ ساتھ. اور ہم جانتے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ مانا ہوا شخص، سب سے بہترین انسان اس دنیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں کوئی شک نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن سب سے زیادہ کتابیں اگر کوئی شخص کے خلاف لکھی گئی ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف. بہن کا سوال ہے کہ وہ پیس ٹی وی دیکھتی ہے، پیس ٹی وی سے خوش ہے، پیس ٹی وی سے اسلام کا پیغام پھیل رہا ہے. وہ چاہتی ہے کہ ایک ایسا چینل شروع کروں میں جو صحیح نیوز انسانوں تک پہنچائے. آپ گویا کہ میرے دل میں جھانک کے میرے دل کی بات کہہ رہی ہے. سر ایک کوشچن لاسٹ، یہ ایک منٹ، جسٹ اے منٹ. آج ساری دنیا کی ارتھ ویوستھا برباد ہو رہی ہے. سامنے وادی روس کی ارتھ ویوستھا لگ بھگ سماپت ہو گئی ہے. پونجی وادی ارتھ ویوستھا ختم ہونے کے کگار پر ہے. کیا یہ صحیح سمے نہیں ہے کہ مسلم ارتھ ویوستھا کو لاگو کر دیا جائے؟ تھینک یو سر. ماشاءاللہ بہن کا کافی مطالعہ ہے اسلام کے بارے میں، اور وہ کہہ رہی ہے کہ اسلام سارے جہاں میں لاگو ہونا چاہیے. وہی میں کہتا ہوں، دس قرآن از دا کانسٹیٹیوشن. ہر ملک کا کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے، یہ انسانیت کا کانسٹیٹیوشن ہے قرآن. اسی لیے اس کانفرنس کا ٹائٹل ہے پیس دا سولوشن فار ہیومینٹی. اسلام انسانیت کے لیے حل. جتنا اسلام پھیلے گا اتنی ہی انسانیت کی مشکلات دور ہوگی. اور یہ قرآن از دا کانسٹیٹیوشن. اگر یہ کانسٹیٹیوشن ساری دنیا میں لاگو ہو جائے گا، انشاءاللہ اس دنیا کے انسانیت کی ساری مشکلات دور ہو جائیں گی. آپ نے جیسے فرمایا کہ ایک نیوز چینل ہونا چاہیے، یہ میری خواہش ہے. کئی سال پہلے ایک خواہش تھی کہ ایک اسلامک چینل شروع کروں، اور جانتا ہوں کہ اسلامک چینل شروع کرنا یہ کوئی کھانے کی بات نہیں، اٹس این ہرکیولین ٹاسک. شروع کرنے کے بعد اسلام کے مطابق، قرآن اور حدیث کے مطابق چلانا تو اور مشکل کام ہے. یہ اللہ تعالیٰ، اور میں ہمیشہ سمجھتا ہوں کہ اگر جو بھی چیز آپ کرنا چاہتے، آپ کو جو بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وسائل، اس سے شروع کرو. آپ کے پاس 100 روپیہ، شروع کرو، رکو مت. جب وسائل آئیں گے تو شروع کروں گا. ہم نے شروع کیا ہمارے ادارے کے ذریعے، اللہ تعالیٰ نے ہماری محنت کو قبول فرمایا. اب یہ ایک پیس ٹی وی ماشاءاللہ ہے جو تقریباً 3 سال پہلے شروع ہوا، 2 سال 10 مہینے، اور اللہ کی مدد ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ. یہ پیس ٹی وی ابھی ساری دنیا میں موجود ہے. 3 مہینے پہلے صرف ساؤتھ امریکہ میں موجود نہیں تھا. اللہ کی مدد سے 3 مہینے سے ساؤتھ امریکہ میں بھی موجود ہے. کیونکہ ساؤتھ امریکہ میں انگریزی بہت کم لوگ بات کرتے ہیں، کیوں ہم کوشش کریں، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ بھی کر دکھایا الحمدللہ. اور ہمارا ارادہ ہے کہ ایک پیس نیٹ ورک ہو، اور اس پیس نیٹ ورک میں ایک چینل پیس نیوز بھی ہو. میں چاہتا ہوں کہ آپ دعا کریں کہ ایک ایسا چینل ہو جو صحیح نیوز دے. اکثر نیوز چینل دے آر گورنڈ بائی پالیٹیشنز. جو نیوز چینل کی آمدنی ہے، دے بہیو لائک گروپس سپورٹنگ پولیٹیکل پارٹیز اور ڈفرینٹ ویو پوائنٹس. کوئی بھی چینل لو آپ، ان کی جو آمدنی ہے وہ ایڈورٹیزمنٹ نہیں ہے، دے آر پریشر گروپس. اور میں جانتا ہوں، جیسے میں تقریر میں کہا تھا
इस टेररिज्म मुस्लिम मोनोपोली, क्या आतंकवाद मुसलमान की विरासत है, पुणे में आपने सुना होगा। और मैंने कहा था कि मेरे नजदीक ये पॉलिटिशियंस है जो मेन जिम्मेदार है आतंकवाद के, और एक न्यूज चैनल कायम करना विदाउट पॉलिटिकल सपोर्ट, मैं नहीं जानता कोई न्यूज चैनल आज है जो पॉलिटिकल सपोर्ट के बिना चल रहा है। न्यूज चैनल कायम करना बहुत मुश्किल है। न्यूज चैनल कायम करके कुरान और हदीस के मुताबिक चलाना बहुत बहुत मुश्किल है। मैं चाहता हूं कि आप सब दुआ करें कि अल्लाह सुब्हाना व तआला हमसे ये भी काम करवाए कि इंशाअल्लाह मुस्तकबिल में एक ऐसा चैनल हो जो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, गैर मुसलमानों के लिए भी एक साफ सुथरा न्यूज चैनल हो जो हक की बात फरमाए। क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते सूरह इसरा में सूरह नंबर 17 वर्स नंबर 81 में, वकुल जाल हक वज़ाकल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूका, कहो कि हक आ चुका है और बातिल खत्म होने वाला है, क्योंकि बातिल फी नफ्से खत्म होने वाला है। होप द आंसर द क्वेश्चन इज। Assalamu alaikum. My name is Haya and I just have one question for you tonight. Islam is a religion of peace and freedom of thought and freedom of speech. So why in the Quran does it say that if a Muslim who is born a Muslim should be punished by death if he chooses not to follow the religion anymore? Sister, you said the Quran says that a person who is born as a Muslim and he changes his religion, he should put to death. Sister, I don't know of any verse in the Quran. You point out in the Quran, there is no such verse in the Quran talking about that a person who is a Muslim and then who changes his faith, he should be put to death. But there are certain rulings. But if you go back to the history, the seerah of the Prophet, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, we know that when the Prophet went to Medina, there was one Sahaba who came and said that when the Prophet said, go and kill these kafirs, they're causing problems, they are the enemies. So one of the Sahaba said that please forgive my brother. And the Prophet didn't kill him. And later on that person accepted Islam. So it's not a general rule that any person who's a Muslim who becomes a murtad, he has to be put to death. The ruling is if a person who is a Muslim, who becomes a murtad, who changes his faith and propagates against the religion of Islam, then the penalty is death. And this is in most of the countries. For example, if in the country of India, there's a citizen of India who shares the secret prints of the Indian army with the enemy, the Indian law will say he should be put to death or life imprisonment. This is the same law in America, same in UK for apostasy. The same law that is there that if you sell some secret of the country, either death penalty or life imprisonment. So in Islam, it is not a normal ruling that a person who is a Muslim, when he becomes a non-Muslim, should be put to death. Only if he propagates against Islam and conspires against Islam, then is the ruling of death, sister. Hope that answers the question, sister. Thank you so much. Yes, you did. You're most welcome, sister. Do we have a question from this mic here? Sure. I just first like to say thank you for coming here. And my name is Puya. So I'm a student drama. And I come from Iran, not Iraq. Iran, the old name Persia. So I come from a religious family. My family are Muslim. But I born as a Muslim. But I didn't want to born as a Muslim because, so as a family I born. But still I haven't accepted Islam because of some certain points. My main question was about the time, like Asian time, back to the 1,000 years ago, when the time the Islam come to my country and we became a Muslim. So as I read in the history and those kind of stuff, I found it out that the Arab countries, so they attacked my country and they invade my country and they brought Islam by force without my king accepted. So Persia was the old country and it was the most civilized country from the ancient time until now. We believe a real God, we were worshipping a real God, and our religion was Zartosh.
So he was a prophet also. So we believe in good deeds, good thought, good words. So even Cyrus the Great, he was the king of the world, and he was doing a lot of good things. Even some people, they was confused that they called him Messiah, Masih. He was doing many good things, but he was never said, I'm a prophet, I'm a god. But even though that king, when he attacked the other country, he never killed a civilian, he never raped a woman, and he never made them to change the religion. Even somebody was worshipping a cow, he respect for them, even though he was worshipping a real god. He could make them to worship also same as what is worshipping. But in the Islam way, if you're going to promote your religion, doesn't mean that you have to force it to somebody else, or you have to make them to accept that religion, because, human being means freedom. So anyone, they should have a right, human rights. So maybe those people, they didn't want that religion, so why they have to attack and, to bring it by force? That was the main question that make my heart a bit, to make me to my belief go down. So, Brother, are you Parsi? Pardon? Yeah, I'm from Fars. Are you a Parsi? You mean Farsi? Are you a Parsi? Are you a Zoroastrian? No, I'm not following any religion. You don't belong to any religion. I don't believe. But you said your parents were? My parents are Muslim, but because of this confusion and stuff, I never try to follow the religion. I just believe in real God and doing the good things. So you believe in real God and good things. What are the good things? Where do you get the good things from? Good things like I don't harm the others. Whatever I'm doing, not try to harm the others. That's the first thing. As much as you can do the good things, even helping the others, and believe in the real God, not worshiping a stone or leaf or whatever. And I believe God is single. So, but I didn't. So you have your own philosophy. So you want to bring a new religion. I'm not going to make any religion. I'm just following my brain, because as I know, God gave us a brain. So I didn't make my mind busy by following the books. When I was 10 years old, I was just thinking until now even. So I tried to follow my brain. thinking, he's saying, God as long as not a stone. Who told you stone is not a God? Anyway, I'll answer your basic question. Your basic question is that Muslims came to Persia and they conquered and they forced people to accept Islam, so no one should force at all. I agree with you. Point to be noted is that today the media promotes that Islam was spread by the sword. I am aware that there are certain black sheep in the Muslim community, and there are certain Muslim rulers who did wrong things. But as a whole, Islam was never spread by the sword. Islam was never spread by the sword. It's spread by sword. Sword. Sword means force. Force, yeah. Like you said, now Muslims came and conquered Persia, etc. You see everywhere it's happening. There are wars taking place. But in Islam, it's clearly mentioned in Surah Baqarah, chapter 2, verse number 256. La ikraha fid deen. There's no compulsion in religion. Truth stands out clear from error. What we see today, if we analyze, that we Muslims, we were the lord of the Arab lands for more than 1400 years. For the past 1400 years, the Muslims were the lord of the Arab lands. For a few years, the Britishers came. For a few years, the French came. But overall, the Muslims were the rulers of the Arab land. Yet today, there are more than 9 million Christians who are Coptic Christians. That means they're Christians since generation. If the Muslims wanted, they could have forced each and every non-Muslim to accept Islam at the point of the sword in the Arab land. These more than 9 million Coptic Christians, they are giving Shahada. They are bearing witness that Islam was spread by the sword. We Muslims, we ruled India for more than 1,000 years. We ruled India for more than 1,000 years. If we wanted, we could have forced every non-Muslim Indian to accept Islam at the point of the sword. Today, more than 80% of the Indians are non-Muslims. These more than 80% non-Muslim Indians, they are giving Shahada. They are bearing witness that Islam was spread by the sword. Which Muslim army has come to Indonesia? Indonesia today has the largest number of Muslims in any country, more than 200 million Muslims. In Malaysia, more than 55% of the citizens of Malaysia are Muslim. I am asking you, which Muslim army came to Malaysia? Your country, which Muslim army came? Which Muslim army went to the east coast of Africa? It was the business, it was the traders. When they came here, people accepted this religion. It is the media hype which talks about Islam was spread by the sword. Yes, there were a few people. There were a few black sheep of the Muslim community. Brother, you asked the question, you're listening or you're raising the hand? Okay, sure. You asked the question, you gave the background, I listened to it, and now you want to raise your hand. I have not completed my answer. Okay, sure. Continue. If you ask the question, you should think. Because if you're thinking something, I'm a doctor.
If you're thinking that means you won't hear my answer. If I ask you to repeat, you won't be able to repeat 25%. So when you listen, you should give attention. I'm a doctor. I've done psychology also. So, this is the media hype. If you read Thomas Carlyle, historian, he writes in his book, Heroes and Hero Worship. He puts number one hero prophet as Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. He's a Christian. He says, if every new idea originates in one man's head, it dwells alone in the full world. It will do little good if he takes up a sword and propagates it. You have to first get your sword. He's talking about sword of intellect. There was a survey done in the Plain Truth magazine, a survey in the increase of the major world religions in a span of 50 years. In a span of 50 years, from 1934 to 1984. In a span of 50 years, the increase in the major world religion. It came in Reader Digest, Almanac Yearbook, 1984. Number one maximum increase in religion, it's Islam, 235%. Christianity, only 47%. I am asking you, which war took place between 1934 and 1984, which forced the non-Muslim to accept Islam? Which war? Which war? Today, leave aside the past. Today, the fastest growing religion in America is Islam. The fastest growing religion in Europe is Islam. I am asking you, who's forcing the Americans to accept Islam? Who's forcing the Europeans to accept Islam? You were not there born. Were you present in the past? Arabs came to my land and forced. Where were you present? This is history. Many things in history is false. So that's what? Okay. A very famous historian, Dilese O'Leary, he writes in the book, Islam at the Crossroad, page number 8. He says, history makes it clear that the legend of fanatical Muslims sweeping across the world, forcing Islam at the point of the sword, is the most fantastic, absurd myth that historians ever repeated. Who says that? Dilese O'Leary. History makes it clear that the legend of fanatical Muslims forcing Islam at the point of the sword over conquered races is the most fantastic, absurd myth that historians ever repeated. This is just in the media today. Muslim terrorist, Muslim terrorist. I am asking you, did any Muslim attack you in this country? No, never. But the media says Muslims are terrorists. Yeah, media is just nonsense. Yes, same way your history is also nonsense. When media is nonsense, the history is also nonsense. Some is correct, some is wrong. That's the reason, if you hear the answer, I would like to end my answer with a quotation of Dr. Adam Pearson. Dr. Adam Pearson says that people who worry that one day nuclear weaponry will fall in the hands of the Arabs, they fail to realize that the Islamic bomb has already been dropped. The bomb of peace. It fell the day Prophet Muhammad, peace be upon him, was born. Good. Thank you, doctor, for your answer. But the point is, I didn't get the right answer because that's not media, that's history. And history is not something that can be written the false way, because if it be written the false way, it can be changed. But that was the true history in all over the world and is written every Brother, did you hear my quotation of Dilese O'Leary? Can you repeat it? Repeat what? Repeat Dilese O'Leary's quotation. I said it twice, not once, twice. Most of my answer was once. I said twice. Now repeat it. Repeat at least 50%. So what's the point of repeating that word? I want to know whether it went into your head or not. No, because that's what is in my head that is a history first thing. I'm asking you, can you repeat the statement, the answer which I gave earlier? If you cannot repeat, that means it's useless me repeating the answer. You're not listening to me. You're thinking something. No, I'm listening to you. You're can saying you repeat? That is media, that is false, can you that's the repeat the statement of Dilese O'Leary, a very famous historian? No, I can't. I'm saying it for third time. Listen to it and go behind the queue. Dilese O'Leary says that history makes it clear the legend of fanatical Muslims forcing Islam at the point of the sword over conquered races is the most fantastic, absurd myth that historians have ever repeated.
Deleuze O'Leary says history has been telling falsehood, and you're saying history, I believe in history. Deleuze O'Leary is saying that what history says, that Muslims are forcing Islam at the point of the sword, is the most fantastic myth that historians have repeated. So you have got influenced by the myth. So now think it's a myth and forget it, and believe in the fact. The fact is you read the Quran, and inshallah I want you to revert to Islam. Revert back to the religion of your parents, inshallah. Okay. Okay. Thank you. In the unseen, and the unseen we only know through the Quran and the Sunnah. No person can know the unseen in its entirety except through the Quran and Sunnah. And we have Allah subhanahu wa ta'ala who has been very merciful to us to tell us what is happening in the unseen. Belief in the unseen is a very fundamental characteristic of a Muslim. And that's why at the very beginning of the Quran, in Surah Al-Baqarah, just after the opening Surah Al-Fatiha, the opening chapter, Allah subhanahu wa ta'ala describes the successful people.